Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi dengan teacher Mashira Asli. So, hari ini teacher akan continue dengan part 2, chapter 1 function, kssm, tingkatan 4. So, mari kita tengok. Okay, example 10, the function f is defined by fx equal to x minus 2. Find the functions g for each of the following composite function. Okay, for this type of question, this is very famous question yang mungkin akan keluar types of question yang untuk composite function. Okay, so normally this question, dia akan bagi you one single function which is fx is equal to x minus 2 and also one composite function fgx is equal to 8x minus 7 dan dia akan tanya another single function. Kalau tadi dia tanya A, dia bagi F, dia akan tanya G dekat awak. So now apa yang you boleh buat? Jangan takut dahulu. Okay, take out the information given. First of all, untuk this question kita akan start dengan composite function this one. Kita start dengan ni. So you kena rewrite back. Ini cara kita tulis, okay? Rewrite back. So fgx is equal to 8x minus 7. Okay, so now step yang pertama, you need to compare yang composite ni dengan single one. Compare dengan fx x minus 2. Okay, teacher pun tulis fx is equal to x minus 2. So teacher ambil yang atas ni. So we know that this one x ni digantikan dekat sini. Betul tak? X ni sama dengan x sebelah kanan. Okay, second step kita kena substitute. Okay, sorry, kita tak substitute lagi lah. Okay, kita tak nak substitute lagi. Okay, kita masih lagi nak compare, right? Okay, so now kita ambil kita punya composite function kita, f big bracket gx. Okay, so now kita nampak x kita tadi dah bertukar, dia jadi gx. So gx ni kena replace juga tempat macam dekat yang atas. So kita letak dekat sini, kalau tadi x dia replace dengan x dekat sini. So kita pun letak g x. Okay, minus 2. Okay, so now kita tahu yang kedua kita kena compare mu f gx dengan with all f gx. Okay, kita kena compare. Ni yang ni new, okay kelas? Okay, new. So, kita nak compare macam mana? You all tengok sini. Okay, FGX ni, kita boleh tulis dia sama macam yang ini kan? So, kita boleh tulis the other way. So, I can tulis like this. Kita ambil yang ini. Gx minus 2 is actually equal juga kepada 8x minus 7. Okay, so kita nak cari functions of g, right? So why not we bring negative 2 to the right side? So dia akan jadi 8x minus 7 plus 2. So gx here. Thus, functions of g is 8x minus 5. Tara, this is our answer. Senang kan? Kita tengok B pula. Okay, for B, g f x is equal to x square plus 3x minus 5. So, kita tengok sini, this one g is outside. The previous yang A ni, f outside, g inside, right? So, this one is inside. So, you kena tengok, ni ada dua types yang berbeza jenis soalan. Outside, kalau function yang kita nak cari tu dekat inside, dia berbeza. You kena refer dekat A. Kalau function yang kita nak cari tu G outside, you kena refer yang B, jenis B. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, so sekarang kita kena rearrange. Kita kena substitute the functions of F. You just, okay, G, Fx tu adalah
x minus 2 is equal to x squared plus 3x minus 5. Okay, so now you kena let. Okay, suppose okay, y is equal to x minus 2. Okay, now we want to make x as a perkara rumus. So now you just bring y plus 2 is equal to x. So whatever here, kita kena substitute. So kita substitute yang pertama dahulu. So kita tengok kat sini, g x minus 2 ni kita boleh gantikan dengan y. So g y is equal to, x ni kita gantikan dengan bracket y plus 2 square plus 3y plus 2 minus 5. Okay, you kena buka kurungan. Okay, so teacher tulis semula gy teacher. Lepas you expand dah your answer, you akan dapat y square plus 4y plus 4 plus 3y plus 6 minus 5. Okay, so simplifykan dia, you akan dapat y square plus 7y plus 6 tambah 4, 10. 10 minus 5, 5. Okay, so this is our answer. Next, you kena replace back. Sebab kita tak nak gy, kita nak functions of gx lah. So you ganti je balik. Gx is equal to x square plus 7x plus 5. Senang kan? Ni berbeza difference A dengan B. So you kena tengok betul-betul mana outside, mana inside. Okay, next. Given the function f and the composite function ft, determine the functions of g for each of the following. Okay, buat sama-sama dengan teacher. So for A, so we have single, we have a composite function. Kemudian dia tanya kita single juga, dia nak g. Functions of g apa dia? Okay, so this one kena ambil bermula dengan we need to start with the composite function. Okay, we write back the composite function. Okay, boleh buat sama-sama dengan teacher. So, 2x square minus 4x plus 7. Okay. So, kita tengok. This one is in outside. So, this one is inside. So, something that we want to find di dekat inside. Inside kita kena refer dekat contoh A tadi yang previous. Okay, previous part. Okay, so now pertama teacher nak compare. Teacher tulis semula f dengan single. Fx is equal to x minus 3. Okay, so tukar tempat je. So kalau teacher gantikan x dekat sini dengan gx, so teacher akan dapat here is a gx minus 3. So teacher akan comparekan this one, teacher akan comparekan this one dengan the previous one, yang ni, yang asal-asal. So teacher boleh tulis the other way, gx minus 3 is actually equal to 2x square minus 4x plus 7. So rearrange sahaja gx 2x square minus 4x plus 7 plus 3. So kita akan dapat 2x square minus 4x plus 10. Tara, dah dapat. Dapat tak sama dengan teacher? Okay, next kita try B. Okay, so for B, okay, so kita ambil composite function kita, f gx x square plus 4x plus 5. So this one is outside. So inside. Okay, so ingat inside. So kita kena compare f. Kita letak x here. So dia akan jadi x square plus 1. So this one sama dengan ni
So, kita gantikan dengan gx. Okay, replace je this one dengan yang atas. So, dia akan jadi gx square plus 1. Okay, next kita comparekan this one, gx kita dengan this one. Kita kena tulis the other way. So, Cik akan tulis gx square plus 1 is actually equal to x square plus 4x plus 5. Okay, so rearrange dahulu. 4x plus 5 minus 1. Okay. So here we get gx square. So x square plus 4x plus 4. Okay, so gx square. So this one, you try masukkan dalam calculator, you akan dapat, actually this answer is in x plus 2 square. So both side ada square kan, you can cancel. So thus you will get the functions of gx is actually equal to x plus 2. Senang kan? Next, another example lagi. Okay, masih benda yang sama juga. Kita tengok mana ada single, ada composite, tanya lagi single. So kita start dengan composite. F G x is equal to 3x square plus 2x. Put in a big bracket. Okay, kita compare dengan single. So, kita ambil single dahulu. X plus 4. So, because of single here. Okay, apa kata x ni kita gantikan dengan gx. So, dia akan jadi gx plus 4. So, this one gantikan dengan atas. So, kita kena compare fgx dengan atas. Compare kan, nombor 3 compare. Then tulis the other ways. So, I know that gx plus 4 is actually equal to 3x square plus 2x. So, rearrange back. 3x square plus 2x minus 4. So, we get gx is 3x square plus, okay, sorry. Inilah jawapan dia. Kita dah dapat, dah siap-siap. So, gx is equal to 3x square plus 2x minus 4. Hashtag. Okay, after we finish the composite function, we go for 1.3 inverse function. Okay, so what is inverse function, class? So, inverse function can be write in the form of f negative 1 x. So, this one we call it as an inverse function. Okay, so inverse function, to understand this further, you can refer to this diagram. Okay, previous lesson, part 1, teacher had mentioned that, okay, this mapping X, this set, maknanya ni objek, akan ada satu jambatan bridge yang menghubungkan dengan another set. So, ini adalah function kan? So, kita akan dapat fx. Okay, but then, if kita backwards from this one, image, going to the object like this, kita panggil dia sebagai inverse function, f inverse. Okay, so how we want to determine the inverse function? Okay, so the first thing is you need to change functions of y equal to fx to the form of x is equal to fy. Normally, kita akan selesaikan dia dengan keadaan let something. Kita kena andaikan dengan y. Okay, write x next. Write x as a f inverse y. Then, kita kena replace variable y with variable x. Mari kita tengok dengan
soalan. Okay, example, find f inverse function for each of the following one-to-one function. Okay, so perkara pertama dia kata kita kena let. So you tahu intention you nak jadikan fx ni kepada f inverse x. So step yang pertama kita kena andaikan. So you kena let y equal to 7 minus 5x. So you kena jadikan x as a single formula. Perkara rumus single ni. So macam mana nak buat? Okay, so kita akan bring y, 7 bring to the left, minus 7 is equal to negative 5x. So negative 5 ni bawa juga sebelah, y minus 7 over negative 5 is equal to x. Okay, so now kita dah dapat second part. So f inverse x, you kena jadikan this one y minus 7 over dengan negative 5. Oleh sebab kita punya function adalah x, y ni you kena replace dengan x. So dia akan jadi f inverse x is equal to x minus 7 over negative 5. Okay, ataupun negatif ni kita tak nak ada. So, you nak tinggalkan macam ni pun boleh ataupun you nak tulis dalam keadaan positif kat bawah tu. F inverse x is equal to negative in the middle. So, it's become x but then 7 become positive 7 over 5. Okay, we look for number 2. Okay, so now gx kita nak jadikan dia g inverse x. So now kita kena let y is equal to 3 minus x over 4. Okay, rearrange first for y is equal to 3 minus x. So it's become 4y minus 3 minus x. So you jadikan semua ni, x tu kena positif times dengan negatif semua. So it's become negative 4y plus 3 is equal to x. Thus, g inverse is equal to negative 4x plus 3. Senang je inverse ni. Okay, next. Number 3. Okay, kx is equal to 3 minus 8x. Okay, teacher nak ingatkan, for every equation yang ada fraction, you kena matikan fraction tu dahulu. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, first of all, kita tahu kx ni dia akan jadi k inverse x. Kita nak cari dia. So, kita kena let y equal to 3 minus 8 over x. So, this one, kita kena jadikan ni. Kita kena matikan fraction ni. Nak matikan fraction number ni macam mana? Kena times dengan denominator dia. Denominator dia adalah x. So, kita kena times dengan x. So, kita akan dapat yx is equal to 3x minus 8. Alamak, ada 2x lah. Jangan risau. You rearrange dahulu. Letakkan x tu sekali. So, yx minus 3x is equal to negative 8. So, now nak buat apa? Kita kena factorizekan dia. Take out the same factor. So, same factor dekat sini adalah x. So, x outside bracket y minus 3. Close the bracket. Negative 8. So, now nak jadikan x sebagai perkara rumus single. So, x adalah negative 8 divided by y minus 3. Okay. So, now kita kena tengok semula. Tulislah k inverse x. Sebab kita nak function kita x tu tukar y kepada x. Negative 8 over x minus 3. Tara, senang je. Okay, so number 4. Okay, gx is equal to 2x minus 1 over 3x and x is not equal to 0. So, x ni, bila you nampak macam ni, dia kena tulis macam ni. Ayat matematik macam ni kena tulis sebab
X ni boleh jadi nombor apa-apa je. Tetapi selain daripada kosong. Kalau letak kosong, kita punya answer akan jadi maths error. Tak tertakrif. Okay, so now kita tahu kita nak cari G inverse X. So let Y equal to 2X minus 1 over 3X. So macam mana kita nak buat? Okay, so jangan risau. Okay, kita let dulu. Let Y ni dah buat. So 3X ni bawa dulu dekat Y. So dia akan jadi 3XY is equal to 2X minus 1. Rearrange dahulu. 3XY minus 2X is equal to negative 1. Take out the same factor which is X outside. So tinggal 3Y tolak 2 is equal to negative 1. So X kena jadi perkara rumus negative 1 over 3Y minus 2. Okay, thus G inverse is replace Y dengan X negative 1 over 3X minus 2. This is our answer. Okay, we go for example 19. If fx is equal to 5x plus 2, find f inverse x and also f inverse 7. Okay, so kita akan cari one by one. Okay, so this one nak cari inverse, kita kena let y equal to 5x plus 2. Okay, so rearrange dahulu. Y minus 2 is 5x. Y minus 2 divided by 5 is equal to x. Thus, f inverse x is equal to x minus 2 over 5. Okay, so how about B? Okay, because of we already got this one, we just rewrite back. Negative 1, f inverse is equal to x minus 2 over 5. So the question asks you f inverse 7. So ini adalah image So ini maksud dia dalam ni adalah image. Alright, it is okay. So kita akan tulis replace 7 minus 2 over 5. So the answer is 5 over 5. So we got 1. Thus f inverse 7 is equal to 1. Okay. So now teacher nak tunjuk another example dekat you. Another method. Okay, so first method ni macam yang tadi. Yang ni yang biasa kita buat lah. Teacher nak tunjuk yang paling senang. Tapi tak apa, teacher tunjuk yang method yang kita belajar tadi je dulu. Okay, so untuk this question, fx 3x minus 2 minus 7. Okay, so now kita tulis let y equals to 3x minus 7. So y plus 7, 3x. So y plus 7 over 3, so it's become x. Okay, thus f inverse x is equal to x plus 7 over dengan 3. Because of question asks you f inverse 2, we just substitute 2 plus 7 divided by 3. So 9 over 3, so we get the answer is 3. So this one is a method 1. Okay, ni method 1. Yang selalu murid buat. Okay, tapi teacher nak tunjuk method yang kedua. Okay, di mana if you get, it's given to you fx is equal to 3x minus 7 and find f inverse 2. So normally f inverse 2 ni, 2 ini kita nyatakan dia sebagai image. Ni adalah image. So now kita nak cari objek. Okay, berbalik kepada Venn diagram yang teacher tunjuk tadi tu, yang macam ni. Okay, mapping ni. So we know that if x here, kita ada satu jambatan iaitu function yang menghubungkan dengan sini, fx. Okay, let's say whatever here is, okay, so now this one katakanlah kalau 1, kita tahu ada function apa, dia akan dapat 2 elemen dekat sini. So kita buat anak panah dekat sini. So kita tahu dekat sini adalah objek. So ini adalah image. Okay.
So now untuk inverse, kita bagi tahu tadi dia mesti proses yang berbalik. Kalau proses yang terbalik ni adalah F inverse. Okay, but now F inverse U ni daripada 2 ni dia akan dapat 1. Betul tak? So kalau yang ini teacher tahu F inverse 2 ni adalah image, so dia akan balik kepada object. So 2 ni adalah image kepada this one. So teacher akan tulis method yang kedua ni, terus saja teacher tulis 3x minus 7 is actually equal kepada image dia iaitu 2. So kita letak 3x is equal to 2 plus 7. So 9, right? Okay, 3x. So x is 9 divided by 3. So we get 3. Yang mana senang? Rasa method tu senang. Betul tak? Okay. So mari kita tengok lagi. Sekarang ni kita guna method 2 saja. Okay, method 2 Okay, so now he is given that functions of x, 2x plus 9. Find f inverse 3. So kita tahu 3 ni adalah image kepada function. So kita terus je tulis 2x plus 9 is equal to 3. So 3 minus 9, 2x. So x is equal to 3 minus 9 is what? 6, right? Okay. Okay, 6. Negative 6 divided by 2. So x is a negative 3. Alah, mungkin awak cakap, alah tak percayalah teacher macam ni, negative 3. Mari kita tengok dulu. Okay, mari kita try. Teacher tunjuk jugalah dekat you all method 1. Okay, method 1 ni. Okay, so let y equal to 2x plus 9. So, you akan dapat y minus 9 divided by 2x. Thus, f inverse x is equal to x minus 9 divided by 2. Okay, so dia bagi soalan kat kita f inverse 3. So, substitute je 3 minus 9 divided by 2. So, dapat negative 6 divided by 2. So, kita dapat negative 3. Kan sama jawapan dia. Cuma method 1 ni panjang. Kita nak kurangkan mistake you buat dalam exam. Okay? Okay, try lagi method 2. Kita stay dengan method 2. Okay, so this one is a image of this function. So, you tengok 7 minus 4x divided by 3 is equal to 6. So, 7 minus 4x. 6 times 3 is 18. So, negative 4x is equal to 18 minus 7. So, we got 11 divided by negative 4. So, x is a negative 11 for 4. Thus, x is negative 11 over 4. Senang kan? So, that's all untuk chapter 1 function form 4. Senang kan? So, boleh tackle soalan function dalam SPM? InsyaAllah boleh. Okay, jumpa lagi nanti. Bye.